are male and 9 are females. Let me also add that 21 out of the 22 cases are people who are currently in quarantine. And that tells you the importance of the exercise that we have been carrying out. And that it is lucky that we have found the 21 people in quarantine, because by now the 21 would also have passed it on to other people. And one case is in Mombasa hospital. You'll be getting the statistics on all this in the leaflet that we are going to give you. There are 18 Kenyans, 2 Pakistanis, and 2 people from Cameroon, 2 Cameroon nationals. And that makes up the number of Kenyans we have now. In terms of county of origin, now please note, these are not people who are in those counties. These are not people who have been tested in those counties. And these are people who have not arrived in those counties because they are in quarantine. And they are quarantined as Kakamega County, 1 resident. Kiambu County, 2 residents. Kilifi County, 1 resident. Machakos County, 1 resident. Mombasa County, 7 residents. Muranga County, 1 resident. Nairobi County, 1 resident. Nyamira, 1 resident. And international, the 4 that I have said, from 2 each, from Cameroon and from Pakistan. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, over the last 24 hours, 810 Italians have passed away. During the same period, 812 Spanish people have passed on as a result of the coronavirus disease. What this tells us is that we cannot emphasize enough what is likely to be ahead of us unless and until we adhere to the rules that we have established. Distancing, washing hands, and observing strictly what the government is saying. I would also like to add here that this disease knows no boundaries, not national boundaries, not political boundaries, not between rich and poor. We are all affected in the same way. Huyo ni waziri wa afya pale Mutahi Kagwe akisisitiza umuhimu wa karantini. Maana amesema pale kesi 21 kati ya wale 22 ambao wameripotiwa hivi leo walikuwa katika karantini, na hivyo basi waliweza kuwagundua wakiwa katika hali hiyo. Kumbuka kwamba unaweza kujadiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 22047 au mtandao wa Twitter @TV47KE au vile Facebook TV47 Kenya. Kuna wengine hapa tayari washatuma maoni yao kuhusiana na taarifa ambao waziri wa afya Mutahi Kagwe pale ameweza kueleza. Mmoja hapa kwa jina Kurere Kowech amesema we will be well despite of the high rising number of the affected persons. We will be well despite of the high rising number of the affected persons. Mwingine pale ameleta mchezo kidogo kwa jina Monare Concepts, anasema it's a fool's day, remember. Hivi sijui amini au ndo vipi? Mwingine Anthony Njagi anasema he is watching from Meru County. Tutaendelea na taarifa zetu ambazo zimeweza kuadhiri county mbalimbali, ikiwemo county 24 pekee kati ya 47 ndizo zilizo na vyumba vya kuhudumia wagonjwa mahututi. Haya ni kulingana na mwenyekiti wa magavana Wycliffe Oparanya katika ripoti ya kila wiki ya baraza hilo, akisema kwamba county zote 47 zipo na karantini.
ila kuna haja ya kuziongeza kwa zingine ili kuwahudumia wagonjwa wote. Vilevile baraza hilo limeomba serikali kuongeza maafisa zaidi wa afya watakaotumika katika kukabiliana na wagonjwa wa dharura wa COVID-19. What we have done so far: 1 ICU beds and ventilators. Currently, only 24 counties have functional ICU facilities. 14 counties of these having benefited under the MES project. The total number of ICU beds in all the counties is only 162. 22 counties do not have ICU facilities. We call upon the national government to support these counties to set up ICU facilities immediately. There are 161 ventilators in all the county ICUs. We need support to acquire approximately 300 more ventilators. On human resource, to address the gaps in human resource, we had the meeting with the national government, and the national government has agreed to support additional staff to counties, 6,656 health workers in different cadres for COVID-19 emergency only. Bila shaka hiyo ni changamoto ambayo kaunti zetu za Kenya zinakumbana nazo kuhusiana na nyumba za hifadhi za watu wa kuwekwa katika karantini katika msimu huu wa maambukizi. Tukiachana na haya, hata hivyo tunaruka katika kaunti ya Kiambu ambapo kaunti hiyo imezindua mradi wa shilingi milioni 48 wa kuwapa wakulima wake mbegu za mahindi na maharagwe. Akizindua mradi huo katika makao makuu ya kaunti hiyo, gavana wa Kiambu Daktari James Nyoro amesema kwamba tani 106,000 za maharagwe na mahindi ndizo zitapewa wakulima katika awamu ya kwanza, na kusema kuwa serikali yake itazindua miradi mwingine wa shilingi milioni 4.5 wa kuwapa wakulima miche ya parachichi na maembe. Rumwangi anatuarifu zaidi. Serikali ya gatuzi la Kiambu imezindua mradi wa shilingi milioni 48 wa kuwapa wakulima mbegu za mahindi na maharagwe. Akizindua mradi huu, gavana wa kaunti ya Kiambu Daktari James Nyoro amesema tani 1,106 za mbegu za mahindi na maharagwe zitagawiwa wakulima katika sehemu tofauti za kaunti ya Kiambu, akisema kuwa mbegu hizi zina uwezo wa kukua kwa haraka kwa kipindi cha miezi mitatu, ambapo kila mkulima atapata kilo 2 za maharagwe na kilo 2 za mahindi. Today we are very happy to flag off seeds that are going to be distributed to our farmers. There are 71 tons of maize. We have 35 tons of beans. These are once again early maturing beans. Within less than 3 months, the farmers should start experiencing, harvesting their beans. The varieties of maize that we are distributing is also early maturing. Vilevile gavana Nyoro amesema wiki ijayo wataanzisha mradi utakaogharimu shilingi milioni 4.5 wa kupea wakulima miche zaidi ya 70,000 ya parachichi na maembe, akisema miradi hii yote itazingatia maagizo ya Wizara ya Afya, ambapo wakulima watapelekewa mbegu hizi na miche nyumbani kwao ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. So from next week we'll be distributing again another 62,500 seedlings of avocados and 11,000 seedlings of mangoes. The total cost for the seedlings is about 12.5. So this project that we are launching today has costed us as the county 48 million shillings. Mpango huu unalenga kuhakikisha kuwa kaunti ya Kiambu ina vyakula vya kutosha na unalenga kufikia wakulima 36,000. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Kiambu, jina langu ni Werumwangi. Asante sana Werumwangi kwa taarifa hiyo. Tukivuka sasa mjini Eldoret, ni kwamba wapangaji wa nyumba za kukodi mjini huo wamelalamikia kupata notisi za kuhama kutoka kwa wamiliki wa nyumba, huku wengi wakiomba viongozi wa kisiasa kaunti Uasin Gishu kuingilia kati kuwazuia wamiliki wa nyumba hizo kutowafurisha. Naam, eneo hili niliko ni mtaa wa Shauri, mojawapo wa mitaa ambazo zimeathirika pakubwa
na wapangaji ambao kwa sasa wanafurushwa manyumbani ama kwenye nyumba ambazo wamekodi katika maeneo tofauti hapa mji wa Eldoret, na kwa sasa wanasema kwamba wamiliki wa nyumba hawataki kuelewa na wanataka walipwe pesa zao, na baadhi yao wameweza kufurushwa. Kwa mengi zaidi tutaungana na mwenyekiti wa wapangaji mjini humu ambaye anajulikana kwa jina Bernard Nandwa aweze kuelezea hali iko vipi hadi kufikia sasa. Karibu bwana Nandwa. Asante. Kwa majina mimi naitwa Bernard Nandwa. Mimi ndio chairman wa wapangaji Eldoret. Mitaa ambazo zimehusika sana kwa saizi ni Huruma, Shauri na Langas. Hapo ndio landlords wamekuwa wakali plus agents wao, na tungependa serikali itoe guideline mzuri au mwelekeo mzuri so that wapangaji wasikosane na landlords. Tunajua saizi watu wana pesa, watu wamekaa bure, na hizi nyumba ni investment za landlord, na wapangaji nao wamefukuzwa, hawana mahali pa kupata kazi, so kuna mzozano. Tungependa serikali itoe uhusiano mzuri, tuwe na uhusiano mzuri kati ya wapangaji na landlords. Kitu ya pili, viongozi kuanzia kwa MCA, MP na governor, tokeni muonyeshe watu leadership. Tujue this is a crucial time ambao we need proper leadership kwa hii mambo ya housing, otherwise tutakuwa na this a time bomb. Hao watu wakiwa wana pressurize watu watoke kwa manyumba na ugonjwa huko, basi tutakuwa na shida Eldoret hii. Na labda ni visa vingapi ambavyo umeweza kupokea vya watu ambao wameweza kufurushwa kutoka manyumbani? Kwa saizi ile nimehusika nao direct ni 2 kutoka Shauri, 1 Huruma, and then 5 Langas, lakini nimejaribu kusuluhisha. Na je, wakati huu ambapo hatuna mahakama, ni vipi ambavyo utaweza kuhakikisha kwamba wamiliki hawa wa nyumba hawataendelea na labda shida hii ama swala hili la kufurusha wapangaji? Kwa saizi zile shida niko nazo sana ni wale tenants tunaitanga protected tenants, wale wanalipa less than 2500, na koti zetu zimefungwa, tribunal yetu imefungwa. So what I can advise the landlords is kama kuna any dispute, let them go to the local administrators kama chief, or they call us ambao tunawakilisha wapangaji. We sit down and see how we can help each other, kwa sababu kufurusha wapangaji is not the solution, na koti zimefungwa. Na je, baadhi ya viongozi, umeweza kuwasiliana na baadhi ya viongozi katika kaunti hii? Kuna mwakilishi wadi wa eneo hili, labda kuna gavana. Je, kuna kiongozi yeyote ambaye umeweza kumfikia? Kwa sasa sijai kuwasiliana na kiongozi yote, isipokuwa sisi we deal with the rent tribunal ambayo ofisi imefanya nini, imefungwa. So kupitia kwa hii njia ndio naomba usaidizi wa local leaders mpaka leaders wako kwa higher steps watusaidie. Naam, huyo amekuwa bwana Bernard Nandwa ambaye ni mwenyekiti wa wapangaji mjini humu, akizungumzia swala hilo ambalo wanasema wamiliki wa nyumba wameanza kuwafurusha wapangaji kutoka katika nyumba, ile hali wengi hawana namna kwa wakati huu, kwa sababu wengi wao ni wale ambao wanategemea vibarua na wanasema hawana pesa zozote kwa wakati huu. Kutoka kijiji au mtaa wa Shauri mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chetwa. Bila shaka hilo ni jambo tete ambalo litataka maongezi zaidi baina ya wapangaji na vile wanaopanga nyumba. Maana sasa hivi haswa wale wako katika biashara wanalalamika kwamba kutokana na hii taratibu ya kufanya watu kwenda nyumbani mapema hawajaweza kuunda pesa za kutosha, hivyo basi hawana pesa za kulipa kodi. Basi hiyo imeleta mtafaruku hivi, na ni jambo ambalo Wakenya wangependa likaweze kuangaziwa zaidi na serikali, labda waje na pendekezo ama jambo tu lile ambalo wanaweza kusaidia ili kupunguza uzito wa gharama ya maisha. Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba amri ya kutotoka nje huenda ikaathiri pakubwa wakazi wa jimbo la Busia ambao wanategemea vibarua ndipo wapate chakula cha kudumu kumudu jamii zao. Hii ni kutokana na umaskini ambao umekita mzizi katika eneo hilo la mpakani, na sasa ombi lao ni kwamba serikali iweze kuwanusuru na fedha za matumizi ili wasalie manyumbani mwao badala ya mtafaruku na maafisa wa usalama. Angalia baka yake ni kupiga vipo. Sasa itafanya nani? Sasa nauliza ni vita ama ni corona?
Ni sauti yake mkazi wa jimbo la Busia ambaye amelalamikia ufidhuli wa maafisa wa polisi ambao wanawanyanyasa wanapotafuta riziki yao ya kila siku, huku wakitaka serikali kutoa msaada wa kifedha kwa wananchi waweze kumudu familia zao na biashara. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunaomba serikali, kama wametufungia shughuli hatuweze fanya kazi. Kila mtu ni mgonjwa. Hakuna mtu ambaye yako mzima. Kuliko tuumwe na njaa, tukufe kwa manyumba. Serikali tupatie pesa. Walisema ya kwamba kuna pesa ambayo inastahili tupewe. Tunaona kama sanitation, vitu kama hizi sanitizer, hizi masabuni na maji watu wameweka, ili hali shughuli bado imesimama. Kwa hivyo tunaomba serikali mtusaidie, kama ni kutupatia pesa, mtupatie pesa ili tukae nyumbani, kuliko tungangana na maaskari kila mara tunapigana, tunafukuzwa, wengine wanaumia. Aidha, wakazi hao wametoa wito kwa nchi ya Kenya kujiweka katika hali ya maombi na kutaka serikali kutoruhusu wageni kuingia hapa nchini kwa kisingizio kwamba virusi vya corona ni vya matajiri ambao wanaingia humu nchini kutoka nchi za Ulaya. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inastahili irudi katika msimamo, waombe Mungu. Hatujui kila ambacho watu wa Italia walikosea Mungu ili watu wetu ambao wanaenda kule waathiriwe. Haisitoshe, hii ugonjwa saa hii inashika matajiri, watu wenye wako na uwezo wa kupanda ndege. Sisi maskini hatuna uwezo wa kupanda ndege kwenda kununua ugonjwa huu kuja. Serikali wazuie watu, ndege zizuiliwe, waache kuruhusu ndege kuingia Kenya, ili hali wanazuia wananchi wasio na uwezo ili wasiweze kupata namna vile wanasaidia katika hali yao ya kawaida. Nikipotia TV47 kutoka kaunti ya Busia, mimi ni Chek Joseph Abuje. Kwengineko, wakazi wa kaunti ya Kiambu wameghadhabishwa na kile wanachosema ni kulemazwa kwa shughuli na maendeleo ya kaunti hiyo na kundi la wawakilishi wadi ambao wamedinda kupitisha mawaziri walioteuliwa na gavana Daktari James Nyoro na naibu wake gavana Joyce Ngugi. Inasemekana kwamba madiwani hawa wamekuwa wakiitisha shilingi milioni 2 kwa kila waziri mteule na shilingi nusu milioni kwa walioteuliwa kwenye bodi ya kuajiri wafanyikazi wa kaunti, na kiasi ambacho hakijulikani kwa naibu wa gavana ili wapitishwe. Wenyeji sasa wakielezea kughadhabishwa kwao na viongozi hawa. Weru Mwangi anatuarifu zaidi. Wakiongea wakiwa katika makao ya bunge la Kiambu, wenyeji hawa wameelezea ghadhabu zao na kunyoshea kidole cha lawama kundi la wawakilishi wadi wanaosema wamelemaza shughuli za kaunti ya Kiambu kwa kuchelewesha kupitisha majina ya mawaziri walioteuliwa na gavana James Nyoro, wateule wa bodi ya kuajiri wafanyakazi wa kaunti, pamoja na naibu wa gavana mteule Joyce Ngugi. Intentional delayment of approvals by Kiambu Assembly, that is of Kiambu Public Service Board, county executive members, the approval of the deputy governor, and the approval of county executive committees. Wish to state that Kiambu will even be worse, since the delayment of approvals has left the leadership of Kiambu as a shell. The governor of Kiambu right now, he cannot formulate executive orders authority, he cannot hire or fire, and we have the board in place. So he's remain as a ceremonial governor with no deputy governor, no CC, and no board members to work with. Kundi hili la wenyeji limesema kuwa madiwani hawa wamekuwa wakiitisha hongo ya shilingi milioni 2 kwa kila waziri aliyeteuliwa na shilingi nusu milioni kwa walioteuliwa katika bodi ya kuajiri wafanyakazi wa kaunti, na kiasi cha pesa kisichojulikana kwa naibu wa gavana mteule ili wapitishe majina yao. Wenyeji sasa wakikemea urafi huu na kusema umekiuka mipaka. CCs are being actually demanded to give money, to give 2 million Kenya shilling, so that they can be vetted, so that they can actually pass, so that they can actually get this get this work. We are not going to be bribed by these people. We know they are elected, they are there. MCAs, you are in those committees. We know you. We are hearing people saying about you. Please stop this greedy and let people know and get the reality of the matter. Let the CECs be vetted as you have done their area. Let them go to work. Let the Public Service Board be in order so that we can continue with building this Kiambu County together. Wamesema kuwa sasa gavana wa Kiambu hana uwezo wa kuajiri wahudumu wa afya zaidi ili kuandaa kaunti ya Kiambu vilivyo kukabiliana na janga la virusi vya corona, wakisema hili ni jambo ambalo limeweka afya ya wenyeji wa kaunti ya Kiambu katika njia panda. Ombi lao likiwa ni serikali kuu iingilie kati na wizara ya afya nchini kuchukua huduma za afya za kaunti ya Kiambu. So taken by the current situation of the COVID-19, Kiambu County remain prone to worse situations since the additional appointment of doctors and nurses to deal with the isolation of wards remains a pipe dream. So as for the county's standing orders, it dictates the governor
cannot do anything. So it is a humble plea and a cry for our people that the government, the national government, can interject and probably take over the docket of health ministry, which to us will be able to at least to alleviate the fear and the anxiety that comes with the COVID-19. Werumwangi, runinga ya TV47 Kiambu. Kumbuka ya kwamba unaweza kujadiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 22047 au mtandao wa Twitter @TV47KE au vile Facebook TV47 Kenya. Nitasoma rafa ya moja hapa kwa jina Kurere Koech. Amesema if Kenyans will observe your directives then we will be safe. Ameweza kutoa maoni haya kutokana na ile taarifa ya Mutahi Kagwe kuhusiana na visa vipya. Kwa hivyo amesema if Kenyans will observe your directives then we will be safe. Basi hao tu ni baadhi ya maoni ambayo mnaendelea kutuma na nakusihi ukazidi kututumia. Tutachukua mapumziko kidogo tu, tunarudi baada ya muda usio mrefu. Kanasi. Mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya, nawa mikono jinsi inavyostahili. Karibu tena, hizi ni taarifa zetu za Shina La Upeo. Tukiendelea mbele ni kwamba kikundi cha wakimbizi wa ndani kwa ndani kimeelekeza ombi lao la kupata msaada kwa serikali kuweza kuwashughulikia, kwani hadi sasa athari za virusi vya corona vimewakaba kiasi kwamba kupata chakula na mahitaji mengine kwao ni shida kubwa. Mwanahabari wetu Chichi Josephine anatueleza zaidi. Wakimbizi wa ndani kwa ndani waliohamishwa kutoka makwao wameiomba serikali kuwapa msaada, kwani kutokana na janga la virusi vya corona kuendeleza shughuli zao za kila siku
ni balaa. Wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa kikundi cha wakimbizi wa ndani kwa ndani Bwana Steven Muthama, wengi wa wakimbizi hawana uwezo wa kujikimu kimaisha, hivyo basi wakiomba serikali kuingilia kati. Kwa wakati huu ambao serikali inatuambia tukae kila mtu pahali baribari, hawa watu ni vigumu kuondoka kufanya kibarua, ningeomba serikali kubali kusaidia IDB Maimahio wae wakiweza kupata chakula za kuweza kulisha watoto. Sababu watu hawa walikuwa wakijiondoa na kwenda kufanya vibarua ndio wapate chakula. Katika wakati huu IDB wako na shida kubwa sana, sababu watu wengi walienda kuishi maisha ya kukomboa nyumba, na vile wenye manyumba wanahitaji kulipwa pesa, na IDB hawaja kuwa na pesa za kuweza kulipa hizo nyumba. Pia hata chakula zimeenda juu sana, hawana uwezo wa kuweza kugharamia kupata chakula za kulisha watoto. Kwa hiyo ningeomba hata serikali kabisa waadhiriwa washughulikiwe kabisa. Kwa nafasi yake Susan Werimu, ambaye ni mmoja wa wakimbizi, familia nyingi hutegemea kipato kidogo cha kila siku, hali ambayo ni nadra kwa sasa. Mapita ile watu wanapitia kwa sababu ya shida mingi kama hii ugonjwa vile imekuja, watu wamekuwa, wengine walikuwa wakienda kujitafutia hata kulima makibarua, lakini sasa hakuna vile wataenda. Watoto wamerudi mashule, mwingine hata namna alikuwa akiuza hiyo nyanya yake ndio apate kukula, lakini saa hii hakuna mahali ataweza fanyia yote. Sasa tuwaomba serikali mtusaidie. Kiarifia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Wafanyi biashara wa Muguka, Mbere Kusini, kaunti ya Embu wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya magari kadhaa ya kusafirisha bidhaa hiyo kukamatwa na polisi katika kaunti za Embu, Kitui na Machakos. Wafanyi biashara hawa wanaitaka serikali kujitokeza wazi na kueleza iwapo biashara hiyo imepigwa marufuku au la, kwani wanahangaishwa na maafisa wa polisi hata baada ya kufuata kikamilifu kanuni zilizowekwa na serikali ya kitaifa na ya kaunti. Wachuuzi katika soko la wazi la Kondele mjini Kisumu wamelaani vikali hatua ya kufurushwa katika sehemu wanakofanyia biashara zao, wakisema hawana mahala pengine pa kuuzia bidhaa zao. Mapema leo, baada ya wahisani kunyunyiza vieuzi katika soko hilo, wachuuzi hao wameiomba serikali ya kaunti kuwaruhusu kuendelea kuendesha biashara zao. Wameshatupigia dawa tuone kama tunaweza kaa hapa kwa sokoni na tukae moja moja tuuse hapa Kondele, kwa sababu Kosao imejaa, Nyawita imejaa, sisi tunasumbuliwa, hatujui tufanye namna gani. Hakuna mwenye anakuja atuongee na sisi kama watu wa Kondele tuambie tunaenda wapi. Sasa tunaona kama vile wameshapiga dawa leo, tuone kama tunaweza kaa moja moja tuuse vile tulikuwa tunausa, kwa sababu sasa sio corona ndio itaua sisi, ni njaa. Naomba serikali waache wananchi huru ili waweze kufanya biashara, kwa sababu biashara ndio wengi yao wanafanya biashara ili tupate mapato, na hatuwezi pata mapato bila kufanya biashara. Aidha, wahisani hao wamesema lengo lao ni kuhakikisha sehemu zinazotembelewa na wananchi zinanyunyizwa dawa ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. We wanted to fumigation all the areas. At least we should help the wananchi. I think 3 to 4 days more, because we remain with Miwani areas of kama Barere, Awasi. We are just taking precautionary measures to make sure. Tukivuka sasa kaunti ya Nakuru, ni kwamba huku uhamisho wa stendi za gari kutoka maeneo ya sehemu ya ndani ya mji wa Nakuru ikiendelea, miliki mmoja wa ardhi katika mji wa Nakuru amelalamikia kunyakuliwa kwa shamba lake na serikali ya kaunti ya Nakuru na kulifanya stendi ya gari, hali ambayo anadai kuwa hakuhusishwa. Moja kwa moja sasa tunaungana na mwanahabari wetu Chichi Josephine akaweze kutujuza zaidi. Naam, shukran sana mwenzangu kutoka upande wa pili wa studio, na kama unavyoona niko katika mji wa Nakuru ambapo ni hapa nilipo, ni katika mali ya Oma ambapo ni mali ambayo ni yake mzee Lawrence, ambaye amelalamikia kuwa serikali ya kaunti ya Nakuru imeweza kuchukua nafasi yake bila ya kumhusisha, na basi nitaweza tu kuungana na yeye aweze tu kutueleza zaidi. Kumbuka mali hapa ambapo tumesimama ni shamba ambalo ni la kibinafsi ambalo ni lake Lawrence,
Lawrence, na basi anasema kwamba hapo jana aliweza ama serikali ya kaunti iliweza kuingia na kubomoa ukuta wake na kuweza kuingia hapa ili kuigeuza kuwa ni stendi ya basi. Na basi nitaweza tu kuungana naye aweze kutueleza zaidi, aweze kutuambia je, shamba hili amelipata ama alilipata lini, na je hakuhusishwa kwa namna gani kuweza labda kupatiana ruhusa ya wao kuweza kuingia hapa. Basi labda tu tuambie jina lako na hadi sasa, ama uliweza kupata lini shamba hili na hadi sasa kunaendelea vipi? Kwa majina naitwa Lawrence Maina Mwangi. Mimi ni mkaaji wa Nakuru wa miaka mingi, na katika hiyo kipindi nimeweza kuacquire property moja hapa na pale. Hii yenye tuko hapa ikiwa moja yao, ambayo niliacquire in early 1996, na nimekuwa nikitumia mpaka saa hii. Tuko hapa mpaka jana, sijawahi kuwa na shida yoyote kwa hiyo miaka yote. Hapo jana wakubwa wa Nakuru County wakiongozwa na Bwana Gishuhe walikuja, na wakakuja na watu wengi sana wa matatu, na wakawaamurisha wabomoe fence yangu, na wakalete maroli na matrakta za county zikabeba properties zangu na wakaenda nazo. Na baadaye masaa ya jioni Bwana Gishuhe alinipigia simu na akaniambia sasa nitamjua yeye ni nani, jambo ambalo nataka kwenda kuripoti kwa polisi ndio nipewe OB. Labda nikuulize tu, huyo ambaye unasema ni Bwana Gishuhe, je, unahisi kwamba ilikuwa ni ile chuki labda anayo kwako, ama ilikuwa hakufuatilia sheria ipi? Ulitaka sheria ipi ifuatwe ili watu kuweza kuingia hapa? Bwana Gishuhe inaonekana ako na personal grudge against me kulingana na vile alisema, na ningependa kusema ya kwamba private properties zinalindwa na sheria ya Kenya kwa njia kubwa sana, na hakuna mtu anaweza kuingilia tu kukuja ingilie na aabie watu waanze kutumia. Na asubuhi hii nimeweza kupata county commissioner wa Nakuru hapa, na ameniuliza vile iko, nikamueleza, akaniambia basi niwache hawa watu wakae hapa, yeye mwenyewe atashughulikia hiyo maneno. Na niko na appointment na Bwana Riki Nyajui ya saa 8 ambaye ni county commissioner wa Nakuru, ndio tuende tuelewane kwa sababu gani anakuja na kuingilia private property. Ni uchungu sana mtu kukuja kuingilia property ya mtu amedevelop kiasi, unakuja unabomoa, ati kwa pengine unasikia uko na ukubwa wa miaka 5, na sijafurahia hiyo maneno. Ningependa kaunti ya Nakuru iheshimu sheria ya Kenya, na sana sana iheshimu sheria ya private properties. Yes. Asante sana kwa muda wako. Na mkumbuka huyo ni Bwana Lawrence akisema kwamba analalamikia serikali ya kaunti ya Nakuru kwa kuwa iliweza kuingia na kuchukua mali yake ambayo ni ya binafsi na kuweza kuigeuza kuwa stendi ya basi, na hivyo basi anasema kwamba hii si hatua ambayo ilifaa, basi wangeweza tu kumhusisha ili kuona kwamba amewapatia ruhusa ya kufanya jambo hilo. Kumbuka basi nitazidi tu kulivalia njuga swala hili, na nitazidi tu kukujulisha. Kutoka kwangu sina la ziada, ila tu nitakurudisha kwako studioni. Asante sana Chichi Josephine kwa taarifa hiyo. Hatimaye wahenga alisema kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hivyo basi tumefika tamati ya taarifa zetu za Shina La Upeo. Nitasoma ujumbe wa mmoja hapa aliyotuma katika mtandao wa Facebook kwa jina Asubuda, ambaye ameonekana kugadhabishwa sana na matangazo haya mapya ya visa vipya vya maambukizi, akisema kwamba we are reporting sickness as votes. We need a total lockdown. People are moving so awkwardly. Ashasema Asubudia kwamba tunatangaza magonjwa kama kura. Sina la zaidi la kuongezea kufikia hapo, bali tukukusia ukazidi kukaa nasi na kufurahia vipindi vyetu vya hapa TV47. Nimekuwa mtangazaji wako Zipora Umile, na ule wa lugha za ishara ikiwa ni Ann Wairimu, na kutakia jioni njema.